안녕하십니까. AWS 코리아 함기호입니다. 올해로 8번째를 맞는 AWS 서밋 코리아에 참여해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 직접 얼굴을 뵙고 인사드리지 못하는 것이 아쉽지만 이 자리를 빌려 AWS 코리아가 다양한 분야의 고객사와 함께 이루어내고 있는 혁신 스토리를 공유드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 AWS 서밋 코리아는 8번째를 맞이하는 AWS의 연례 글로벌 컨퍼런스입니다. AWS 서밋은 저희가 2015년도에 한국에서 첫 컨퍼런스를 시작한 이후로 지난 7년간 10배 규모로 성장하며 이제는 국내의 대표적인 IT 컨퍼런스로 자리매김하였습니다. AWS 서밋의 성장은 클라우드를 통한 성공 사례와 비즈니스 혁신에 대한 많은 고객들이 관심을 보여주고 있습니다. 저희가 AWS 서밋을 준비하면서 가장 중요하게 생각하는 부분은 서밋이 AWS의 영업과 마케팅을 위해서 기획하는 행사가 아니라 새로운 클라우드 기술과 성공의 사례를 함께 공유하는 교육과 교류의 장이라는 것입니다. 이러한 취지에 맞게 다양한 산업 분야와 기술 주제에 대한 90여 개 이상의 강연을 준비하였고 40여 분 이상의 고객사에서 직접 공유해 주신 AWS 도입 경험과 이를 통한 생생한 성공 사례가 준비되어 있습니다. 또한 20개 파트너사 및 스폰서사에서도 클라우드를 통한 혁신 노하우를 강연과 온라인 부스로 준비해 주셨습니다. 이번 AWS 서밋 코리아는 5월 10일부터 11일까지 양일간 진행되며 개발자, IT 전문가, 세일즈, 마케팅, 기업 임원 모두에게 유용한 컨텐츠로 준비했습니다. 5월 10일에 진행되는 데이 1 기조연설에서는 금융, 엔터프라이즈, 스타트업 업계의 대표적인 고객사인 신한금융투자 전형숙 ICT 본부 본부장님, 이마트 진요한 DT 본부장님, 당근마켓 정창훈 CTO님을 모시고 각 기업의 최신 클라우드 혁신 사례를 공유드릴 예정입니다. 5월 11일에 진행되는 데이 2 기조연설에서는 제프 바 AWS 에반젤리즘 VP와의 파이어사이드 챗이 준비되어 있고 멋쟁이 사자처럼의 이두희 대표님과 업스테이지 김성훈 대표님께서 최신 인공지능 데모를 선보입니다. 주제별 90여 개의 강연은 양일간 원하시는 시간대에 시청하실 수 있도록 온디맨드로 제공됩니다. 산업 분야별 트랙에서는 모든 산업군 분들이 관심 있어 하실 메가 트렌드 강연과 함께 금융, 디지털 리테일, 제조 및 하이테크, 미디어 및 통신, 공공부문 강연을 통한 산업군별 최신 성공 사례를 공유드립니다. 기술 주제별 트랙에서는 AWS 주요 서비스, 인공지능 및 기계학습, 분석, 보안, 사물 인터넷, DevOps, SaaS, 마이그레이션 등 기술 주제별 최신 트렌드를 공유하는 강연을 마련했습니다. 클라우드와 AWS의 기초에 대해 배워보고 싶으신 초심자분들께는 어썸데이 온라인 강연을 추천드립니다. 또한 기업 임원 고객께는 비즈니스 리더를 위한 디지털 혁신 전략을 공유하는 AWS Exec Leaders 강연을 추천드립니다. 업계의 리더와 글로벌 기술 혁신가의 디지털 혁신 사례를 통해 새로운 인사이트를 얻으실 수 있습니다. 강연뿐만 아니라 컨텐츠 라운지에서도 교육 및 자격증, 스타트업, 엔터프라이즈 서포트, 개발자 커뮤니티에 대한 다양한 정보를 준비했으니 많은 관심을 부탁드립니다. AWS 서밋 코리아를 준비하면서 매년 함께 해주시는 파트너사의 중요성을 더 많이 느끼게 됩니다.
이번 AWS 서밋을 준비하는데 함께 해주신 여러 글로벌 스폰서분들 그리고 국내의 스폰서분들께 다시 한번 진심으로 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 언제나 저희 AWS와 함께 고객들의 비즈니스 발전을 위해 힘써주시는 여러분 덕분에 AWS 서밋이 현재와 같이 성공적으로 자리매김을 할 수 있었습니다. AWS 코리아는 올해로 창립 10주년을 맞고 있습니다. 지난 10년간 한국에서 가장 고객 중심적인 회사가 되고자 하는 목표를 가지고 많은 발전과 성장을 이뤄냈습니다. 2012년을 시작으로 2016년 1월에 서울 리전을 개설하면서 전 세계에서 12번째 리전이 되었습니다. 증가하는 고객의 수요에 맞춰 리전을 확장하여 2019년에는 세 번째 가용 영역을 개설했으며 2020년에는 네 번째 가용 영역을 개설하였습니다. 전 세계에서 4개 이상의 가용 영역을 가진 리전은 미국 동부, 미국 서부, 일본 도쿄 리전 다음으로 한국이 네 번째입니다. 10년 사이에 서울 리전에서 제공되는 AWS의 서비스는 24개에서 160여 개로 늘어났고 서울 리전에서 지원하는 고객사는 수백 개에서 수만 개의 활성 고객사로 늘어났고 파트너사 또한 수십 개에서 천여 개 이상으로 늘어났습니다. 서울 리전 개설 후 6여 년간 정말 많은 서비스가 출시되었습니다. 처음에는 아마존 EC2, EBS, 다이렉트 커넥트 등의 24개 서비스로 시작해서 올해까지 약 160여 개가 넘는 다양한 AWS 서비스가 출시되었습니다. 특히 아마존 렉스 한국어 지원을 비롯해서 AWS Graviton2, 네트워크 파이어월, 여러분들께서 기다리셨던 많은 기능이 서울 리전에서도 선을 보였습니다. 이렇게 AWS 서비스가 발전하는 것은 클라우드 서비스에 대한 고객들의 니즈와 기대가 그만큼 높아졌기 때문이라고 생각되며 고객들이 관심에 힘입어 서울 리전에 대한 지속적인 투자와 지원을 아끼지 않고 계속해 나가고 있습니다. 이렇듯 지속적인 투자와 서비스 확대를 통해 현재 AWS 서울 리전에서는 수많은 고객이 AWS를 사용하고 있습니다. 스타트업, 디지털 네이티브, 게임, ISV, 미디어, 엔터테인먼트, 금융, 리테일, 엔터프라이즈까지 다양한 고객사가 AWS와 함께 혁신을 만들어가고 있습니다. 그럼 이어서 신한금융투자의 전형숙 ICT 본부장님께서 신한금융투자의 클라우드 혁신 사례를 공유해 주시겠습니다. 안녕하세요. 신한금융투자 ICT 본부를 맡고 있는 전영숙입니다. 이렇게 큰 행사에 기조연설을 맡게 되어 정말 영광스럽게 생각합니다. 이 자리를 통해 신한금융투자의 클라우드 여정에 대한 내용을 공유드리고자 하며 여러분에게 의미 있는 시간이 되기를 희망합니다. 회사 소개에 앞서 신한금융그룹에 대해 간략하게 소개드리겠습니다. 신한금융은 국내 최초 순수 민간금융 지주회사로서 성공적인 대형화와 겸업화를 통해 15개 그룹사와 20개국의 244개 글로벌 네트워크를 갖추고 있는 대한민국을 대표하는 금융그룹입니다. 신한금융그룹의 그룹사인 신한금융투자는 기본과 원칙을 바탕으로 한 투자의 명가로서 증권업을 넘어 디지털 리딩 컴퍼니로 거듭나고 있는 대한민국 자본시장 대표 금융투자 회사입니다. 신한금융투자는 금융권 최초로 U2의 전환을 통해 혁신적인 인프라 기반을 마련하였으며 2020년부터 본격적인 디지털 트랜스포메이션을 실행해 왔습니다. 2021년부터는 클라우드 퍼스트 전략을 수립하고 AICC 데이터 분석 플랫폼 등 다수의 클라우드 기반 시스템 구축 사업을 진행하였으며 증권업계 최초로 클라우드 서비스 기반의 모바일 트레이딩 시스템 전환 구축을 성공하게 되었습니다. 신한금융투자는 이러한 혁신적인 도전을 통해 전통적인 금융 IT 분야에서 최고의 혁신 리더로 성장하고 있습니다.
코로나 팬데믹 이후 주식시장은 엄청난 변화를 겪게 되었습니다. 동학개미 운동이라는 신조어까지 등장한 가운데 일평균 거래대금은 19년 대비 2배가 넘는 28조 원을 기록하였고 거래량 역시 3배까지 폭증하게 되었습니다. 특히 MZ세대를 주축으로 한 개인 투자자의 주식 거래가 폭발적으로 늘어나면서 모바일 트레이딩 시스템 중심의 주식 거래 트렌드가 완전히 자리 잡게 되었습니다. 신한금융투자의 경우 대표 모바일 트레이딩 시스템인 신한알파의 이용 고객 수가 19년 대비 5.3배 늘어났으며 최근 LG에너지솔루션 상장 이래는 7배까지 치솟는 기록을 세우게 되었습니다. 대형 IPO가 연이어 흥행하면서 공모주 경쟁이 치열해진 상황에 신한금융투자 또한 LG에너지솔루션 IPO의 공동 주관사로 선정되었고 사용자 및 거래량 폭증에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 전례 없는 대규모 인프라 증설 계획이 필요했습니다. 가장 큰 고민은 모바일 트레이딩 시스템이었으며 이 시스템이야말로 클라우드 환경에 최적화된 서비스 분야라고 판단했습니다. 그 이유로는 3가지가 있습니다. 첫째, 탄력적인 리소스 사용이 가능합니다. 대형 IPO 같은 큰 이벤트가 발생할 때마다 일시적으로 대규모의 서버 자원을 활용할 수 있기 때문입니다. 둘째, 시스템 구축 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 온프레미스에 직접 구축하는 경우 행정 처리부터 장비 딜리버리, 환경 구축까지 많은 시간이 소요되지만 클라우드 서비스 활용 시 이러한 부분을 대폭 줄일 수 있습니다. 마지막으로 탄력적인 리소스 사용을 통한 비용 절감이 가능합니다. 클라우드는 실사용량에 따른 합리적인 비용 처리가 가능하고 유유 장비에 대한 사후 관리를 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 이유로 클라우드 활용을 결정하게 되었습니다. 이미 구축된 시스템을 클라우드로 전환하는 것은 쉽지 않았습니다. 그럼에도 업계 최초로 모바일 채널 시스템의 클라우드 전환에 성공하게 된 요인에는 3가지가 있습니다. 첫 번째는 준비된 클라우드 거버넌스 체계입니다. AICC 데이터 분석 플랫폼 등 대규모 클라우드 기반 구축 경험을 통해 내재화된 클라우드 거버넌스 체계가 있었기에 이에 대한 별도 준비 과정이 필요 없었습니다. 두 번째는 가장 중요한 요소로 도입 효용성과 도전 정신을 바탕으로 한 성공 가능성에 대한 내부 공감대 형성입니다. 관련 조직 간의 끊임없는 소통과 면밀한 협업을 통해 보다 적극적인 참여와 성과를 얻어낼 수 있었습니다. 마지막으로는 최종 구축된 서비스 환경에 대한 AWS의 웰 아키텍트 리뷰 프로그램을 통해 아키텍처 전반에 걸친 전문가 진단 및 리뷰 과정을 진행함에 따라 누구나 인정할 수 있는 보다 완벽한 시스템을 만들어낼 수 있었습니다. 대형 IPO를 대비한 모바일 채널 서비스 분산 처리는 효율적이고 안정적인 서비스 제공을 위해 온프레미스와 클라우드 비중을 5대5로 하고 내부 LB를 이용해 각 클라우드 및 내부 서버에 분산 처리를 하였습니다. 증권사는 시세 데이터 송신에 가장 적합한 방식으로 멀티캐스트를 사용하고 있습니다. 멀티캐스트 처리가 클라우드 환경에서는 제약이 있어 수년째 클라우드 전환에 부정적이었습니다. 21년 상반기에 AWS에서 관련 서비스를 런칭했다는 소식을 접한 후 TGW를 이용한 멀티캐스트 POC를 국내에서 최초로 시도하여 성공 가능성을 확인했습니다. 시세 처리를 위한 아키텍처 구성은 다음과 같습니다. 거래소에서 온프레미스로 받은 시세는 AWS 다이렉트 커넥트 서비스를 이용한 전용선을 타고 AWS 내에 있는 버추얼 라우터로 연결됩니다. 이후 멀티캐스트 트랜짓 게이트웨이를 통해 시세 수신이 필요한 각 서버에 전달됩니다. 서버의 숫자가 트래픽에 따라 늘어나거나 줄어들어도 멀티캐스트 TGW를 이용하여 유연하게 대응이 가능하고 시세가 필요한 서버에 즉시 전달이 가능합니다. 이 구성을 통해 대량의 트래픽을 안정적으로 처리할 수 있었습니다. 성공적인 클라우드 전환 구축으로 온프레미스 대비 구축 기간과 비용을 90% 줄일 수 있었으며 운영 리소스 또한 50% 이상 절감되는 효과가 발생했습니다. 신한금융투자는 디지털 리딩 컴퍼니로 거듭나기 위해
미래 ICT 추진 전략을 수립하고 클라우드 기반의 오픈 플랫폼 구축 및 생태계 조성을 목표로 하고 있습니다. 단기적으로는 클라우드 네이티브 환경 최적화를 위한 시스템 현대화 전략을 추진하고 있으며 장기적으로는 소비자와 생산자를 아우르는 플랫폼 생태계를 조성하고 이용 고객의 가치를 극대화하여 다 함께 성장하는 전략을 추구하고 있습니다. 성공적인 디지털 트랜스포메이션을 위해 클라우드는 매우 중요한 수단입니다. 신한금융투자는 선도적이고 공격적인 클라우드 구축 경험을 토대로 클라우드 네이티브 전환 작업을 확대 추진해 나아갈 것입니다. 바르게, 빠르게, 다르게 금융 서비스를 혁신하여 자본시장 대표 증권사로서 굳건히 자리매김하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이처럼 다양한 고객사에서 클라우드를 도입하시고 클라우드를 통한 혁신을 이루시는 과정에 저희 AWS 코리아는 함께 하고 있습니다. 고객들을 가장 가까운 곳에서 지원해드리는 어카운트 팀, 아키텍팅을 도와드리는 솔루션스 아키텍트 팀, 시스템의 효율적 운영화를 지원해드리는 엔터프라이즈 서포트 팀, 기획 단계부터 필요한 컨설팅을 도와드리는 프로페셔널 서비스 팀, 고객들의 역량 강화를 도와드리는 교육 및 자격증 팀, 그리고 저희 다양한 파트너사분들과 함께 여러분들이 필요로 하시는 도움을 적시해 드릴 수 있도록 열심히 노력하고 있습니다. 앞으로도 AWS는 늘 고객에서 출발하여 서비스를 개발하고 방향성을 고민하여 함께 디지털 혁신을 이루어 나가도록 하겠습니다. 오늘부터 진행될 이틀 동안의 AWS 서밋 코리아에서 AWS가 바라보는 클라우드 미래와 다양한 고객사에서 직접 공유하는 비즈니스 혁신 노하우를 배우실 수 있는 즐거운 시간이 되시길 바라겠습니다. 바쁘신 와중에도 귀한 시간 내셔서 AWS 서밋 코리아에 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. Good morning, everyone. It is fantastic to be here with all of you for the AWS Summit in 2022. We have thousands of people here, and it is fantastic to see you all. And the AWS business itself is also very, very different. Back then, 10, 12 years ago, you'd only have to say the words cloud computing, and myself or one of my two colleagues based in Europe would come and jump on a flight, and we would come and talk to you about the opportunities of cloud computing. And those conversations were always about, well, what are the benefits? Why should I move to the cloud? And today, those conversations are almost always about, how do I move to the cloud? How do I move to the cloud more aggressively? How can I make better use of the cloud inside my organization? And today, we have millions of customers in virtually every industry. Small startups, people in their pajamas just getting going with the next big idea. Fast-growing startups that are moving incredibly quickly, finding product market fit and growing their businesses, to very, very large enterprises who initially often start to look at the cloud as a way to reduce cost, but find the benefits lie increasingly in the speed and agility that it gives to their teams and their builders, as well as large organizations inside the public sector, and over 100,000 partners that are available to help you and your organizations move to the cloud more quickly. So as we've got all of these customers and as we grow the AWS capabilities, one of the things we hear time and time again is that customers base their decision of cloud platform deeply on the broadest and deepest service capabilities. And we have over 200 services available on AWS today. Everything from compute to storage to databases, through to robotics, augmented and virtual reality, machine learning, analytics, you name it, we probably have a service to do it. And the reason for that, and I know it can be a little bit overwhelming to look at these big, long lists of services, but the reason we do that is, once you're in the door at AWS, you really don't want any barriers between your idea, which could be the next transformative idea for your organization, or the next transformative idea for your own customers. You don't want any barriers between that idea that may come to you in the shower in the morning and the delivery, prototyping, and then scaling of that idea, no matter what their idea is.
And so this broad set of capabilities allows you to just follow your nose. It allows you to satisfy your curiosity as to whether your idea has legs quickly, cheaply, and then take it out to whatever size scale your customers demand. And it's not just the breadth of those capabilities, but it's the depth of capabilities inside each one of those services. Inside each one of those services, you'll find all the features that you need to be able to quickly, cheaply, and efficiently spin up your idea and actually take it out to customers and start trying it on board. So AWS is an engine for driving your ideas. It's an engine for satisfying your curiosity. But we don't just stop there. One of the things customers tell us over and again that they love is that when they wake up in the morning, often AWS has shipped just a broad set of net new capabilities onto the platform. They didn't have to do anything. Those net new capabilities were just there. Last year alone, in 2021, we shipped over 3,000 major new services and capabilities onto the platform. And we're on pace to do at least that, probably more than that again this year. And so this is a tremendously transformative impact for your teams. Gone are the years where you had to go buy software, install updates, manage those updates yourself. And in is the idea that those new features are just available on a regular, rapid clip, and those features are almost always driven by customer demand. So if you have any ideas for things you'd like to see us build, please just let me know. You can find my email. It's matthew@amazon.com. And it's not just the breadth. It's not just the depth. It's not just the pace of delivery. Customers also love that they can take their ideas global in a matter of minutes with a large, significant global infrastructure, which is ever expanding and is already larger than any other cloud provider. So no matter where your customers are based, no matter where you want to take your business, AWS has infrastructure and resources in that location to allow you to build that idea and take it globally, literally in minutes. And whilst it's not the most important metric, this capability and speed has been recognized by other analysts. This is the Gartner Magic Quadrant, it was published last year. I'm sure many of you are familiar with the Magic Quadrant, but if you're not, like any good Business School 101 graph, up and to the right is better. And you can see AWS up there in the top right-hand leaders quadrant. So whilst today we have a pretty broad set of capabilities, and those capabilities are deep, and those deep features are being added on a regular clip, and those deep features are available globally, it wasn't always this way. And some of you may not be familiar with just how painful life was before the cloud existed. Or maybe some of you are going through this today. But without the cloud, things look very, very different. To start with, if you've got a new idea that you have in the shower, you can't just spin up the services and get going. You have to file like a bunch of paperwork. You have to write down your idea, you have to go present it to a bunch of people, everybody has to agree that that's what you want to go do. Before you even write a line of code, before you test whether that idea has legs, you've got to fill in just so much paperwork. You've got to put it all in writing. And then, if everybody agrees with your idea, then you get the opportunity to write a really big check. A check which is a capital investment in infrastructure, which you can go buy for yourself, and then you get the opportunity to maintain. You don't just get that infrastructure in minutes. You usually have to wait quite a long time, not just minutes or hours, but often days or weeks. And after you've waited days or weeks or even months, what you get isn't a service. What you get is just some cardboard boxes in your loading bay. And from there, you get the opportunity to rack and stack and cable all of that infrastructure. You get to download and install a whole bunch of software. You get to keep that software up to date over time. Then you get to power and you get to cool that infrastructure for as long as you want to run it. And as you might imagine, this makes developers very sad. It doesn't inspire them to take their best ideas and implement them. It doesn't inspire them to be constantly looking for ways to improve their product and their business for their own customers. It just makes them sad. But what makes them sadder is that eventually somebody will say, hey, great job. Let's do it all again next year. And they get the opportunity to write more paperwork. They get the opportunity to write another huge check with capital outlay. They don't just wait minutes or hours. They then wait weeks or months before the hardware arrives on the building dock. They get to rack, stack, and cable all that infrastructure, install the software, go ahead, power,
and cool all the hardware. And this makes them just very sad. All of that cognitive work, all of that excitement of their idea is dissipated by the time the actual capability to execute is available to them. And there's nothing more demoralizing. There's nothing more that will shut down the excitement of your teams than having to go through that process. And just all of that disappears with the cloud. And when it's been incredibly exciting over the past 12 years that I've been at the company and longer that I've been using AWS as a customer, to see so many companies be able to take these ideas of elastic infrastructure, which is delivered as a service, and to be able to build extraordinary products with it. Whether they are large organizations like Capital One and Philips, whether they're small startups that have grown into enormous successes like Airbnb and Intuit, or whether they are public service customers like the Ministry of Justice who are getting going on their cloud journey. It's tremendously exciting. And what we hear from these customers when we talk to them is that they love the new ways that are available to them to build applications because of the services that are available on AWS. If you're building what is very common, a collection of web and mobile applications for your customers, there's multiple different ways that you can do that depending on your needs. And any sufficiently advanced technology, which is likely to be indistinguishable to magic to most of your customers, will probably fall into one, but probably multiple of these different categories. Whether it's traditional 3-tier web applications, where you have a database front end, a database back end, and then a database underneath it, or whether you have a microservices architecture, where you're using containers to be able to put small components together in any conformation that you want, or whether you're eschewing containers and servers altogether and just going serverless, just writing your code as a function which runs whenever it's necessary, or whether you want to go down the route of writing no code at all. This is an incredibly powerful way of getting quickly to market, of getting an idea into the hands of your customers. And so even if you're a developer, I wouldn't underestimate the power of not having to write any code. There is no code that you can write which is better and more maintainable than writing no code. And we have a range of capabilities, whether it is Amplify Studio, which allows you to take your React code and your usability mocks and put them together and deploy them as an application at zero cost, or a set of capabilities which allow you to manage and run, provision all of your containers. We have AWS Lambda, which allows you to write serverless, event-based driven architectures, or Amazon Honeycode, where you can just import some data, generate a UX, and then push it out as a mobile app in a matter of minutes without running a single code. All of these are accelerants for the innovation and the accelerants for the business that you're running. It also allows you to take advantages of the invention and the innovation that AWS puts in under the hood. And so if you just take, for example, one of the foundational core primitives of the cloud, compute. It's pretty big, pretty important capability. And we have an invention inside Amazon that we call Nitro. It's a set of hardware that we custom designed and software which allows us to really drive efficiencies of very, very large fleets of servers. And it's done by replacing one of the largest, most complex pieces of code in the entire cloud computing stack, the hypervisor. The hypervisor provides a set of APIs for managing CPU access and memory access for instances which run on a piece of physical hardware. The trouble is that most hypervisors are designed for a world where you're running one or maybe a small single-digit number of servers. And that's just not true in the cloud. We run tens of thousands of instances. We provision 60 million instances on EC2 every single day. And so we saw an opportunity here to drive better efficiencies. And because of the scale at which we operate, because of the customers that we have, and the use cases that they have, and the generality of those use cases, it really does become important to be able to take that invention and improve the capabilities for everyone. And so what Nitro does is it removes the majority of the hard work of this big, flabby, janky component of the system, the hypervisor, and offloads it to a custom piece of hardware and some custom services that provides a very, very thin layer on the physical server and allows us to administer those servers at scale. And so what that allows us to do is much more fine-grained, much more high-performance, low-jitter networking. It provides
fast access to EBS and fast I/O access to file stores. And because the software that runs on the instance is so much thinner, not only can we provide more of those resources to you, so there's no virtualization overhead, it allows us to do bare metal effectively in the cloud, but it's also a much smaller security threat. The vector of attack is much, much reduced because of this approach. And so you can take advantage of Nitro pretty much anywhere that you run on AWS. It's allowed us to provide over 500 instance types of compute types. And these span anything from general purpose instances, memory optimized, storage optimized, compute optimized, even accelerated computing with GPUs, all delivered through Nitro, far more than any other cloud provider. We're also, through Nitro, able to provide the latest choice of processors, whether you run on Intel Xeon, you're choosing AMD EPYC, or you're using our own custom silicon that I'll talk more about in a minute, or you want to use M1 on our Mac-based instances, or if you want to use accelerators like GPUs from NVIDIA, we have machine learning acceleration from Havana, and FPGAs available all on AWS, enabled through this Nitro system. Another thing that we can do at the sort of scale that we operate, which would be very hard to do in your own data center, just because it's expensive and incredibly time-consuming for most organizations, is to design custom silicon which we can provide to our customers. We've been doing this for a couple of years now. We're on our third generation of our ARM-based general purpose CPU that we call AWS Graviton. Tens of thousands of customers have migrated to Graviton over the past couple of years that we've been offering it. It's incredibly efficient, it's incredibly high power, and it provides the best price performance for general purpose workloads in the cloud. And the latest generation, Graviton 3, has 25% better compute performance than Graviton 2. And large customers that have largely adopted Graviton 2 were already seeing 7x performance benefits over their previous architectures. So these things just fly. And price per watt, they are much more efficient than any other processor. About 60% less energy utilization on Graviton 3 based EC2 instances. So if you haven't made the move on EC2 to ARM-based instances with Graviton, I suggest you give it a whirl. You'll see significant improvements in almost all cases. But if you want to just use other approaches, we've baked Graviton into Amazon Fargate. So if you're doing containers, you can just get the advantages of Graviton there. And if you're doing event-based computing with Lambda, you can use Graviton under the hood as well there. And you'll see up to 34% price performance improvements just by adopting Graviton. It's as easy as a checkbox. Or if you're using any of our managed database services or any of our managed analytics services, again, Graviton is just there as a checkbox that you can select. You get all of these price efficiencies, all of this power efficiency right in the tips of your fingers. So there's a lot of advantages to running in the cloud. There's a lot of innovation that at the scale in which we operate at AWS, we're able to provide to our customers. And that invention provides enormous benefits in things that really matter over time: security, price, performance, service delivery, and the breadth of capability that we see. And as a result of all those things, customers are able to build magical, wonderful technologies. And so to hear a little bit more about the types of technologies that are being built on AWS. 안녕하세요. 당근마켓 CTO 정창훈입니다. 당근마켓은 2015년 판교 오픈을 시작으로 현재는 월간 활성 사용자 수 1,800만 명, 글로벌 4개국 진출 및 440여 개 동네 오픈, 대한민국 1가구 1당근을 사용할 정도로 성장했습니다. 당근마켓은 동네 사람들끼리 중고거래를 넘어 일상을 나누고 생활에 유용한 정보를 교류하는 동네의 연결에 초점을 맞추고 있습니다. 단순한 중고거래 서비스가 아니라 동네의 연결을 핵심 가치로 정하고 동네의 연결을 이루기 위해 중고거래는 물론 동네 생활, 동네 가게, 당근페이 등으로 확장하고 있습니다. 동네 연결에는 많은 가치가 있다고 믿고 있습니다. 동네 이웃들을 연결해 다양한 소식을 주고받고 동네 정보를 공유하며 이웃들이 만나 취미 생활을 공유하고 동네에서 잃어버린 반려동물이나 물건도 찾을 수 있습니다. 마지막으로 동네 사장님들도 동네 이웃이라고 생각하며 동네 사장님들과 주민을 연결하여 신뢰하며
어울릴 수 있도록 돕고 있습니다. 당근마켓은 서비스 런칭부터 AWS에서 시작했습니다. 클라우드에서 태어난 당근마켓인 거죠. 클라우드 마이그레이션에 대한 고민이나 설득의 과정이 불필요했고 대신 클라우드 네이티브 세대에는 그에 맞는 새로운 고민이 있습니다. 생각의 시작을 클라우드에서 하고 있어서 규제나 보안 등을 맞추기 위해 클라우드에서 어떻게 하면 좋을지 고민하는 것도 그중 하나입니다. 온프레미스 환경에서는 클라우드에서 이미 지원하지 않거나 사례가 없다면 온프레미스에 머무르는 선택도 있지만 클라우드 네이티브 세대는 그런 선택보다 클라우드에서 해결하는 방법을 고민합니다. 당근마켓은 AWS 서울 리전 오픈의 혜택을 받은 수혜자 중 하나입니다. 다른 회사는 이미 안정적인 서비스를 도쿄나 다른 리전에서 운영 중이라서 서울 리전이 오픈했을 때 이전하는 데 노력과 고민이 있었지만 당근마켓은 당시 서비스 규모가 상대적으로 작았기에 빠르게 옮겨올 수 있었습니다. 서비스 규모가 커진 만큼 규모에 맞는 요구사항들을 마주하고 있습니다. 서비스 트래픽의 지속적인 증가, 글로벌 진출, 동시에 운영되는 많은 신규 서비스, 정책과 보안을 맞추기 위한 노력이 그것입니다. 이 요구사항들을 하나씩 살펴보겠습니다. 대부분 서비스에서 트래픽 증가에 대응할 때 가장 어려운 부분은 DB입니다. 당근마켓에서는 상황에 맞는 AWS DB 서비스를 사용하면서 트래픽 증가에 대응하고 있습니다. 아마존 RDS, 아마존 오로라는 트래픽 증가에도 서비스 중단을 최소화하면서 확장 및 트래픽 증가에 빠르게 대처할 수 있었습니다. 일반적인 DBMS가 할 수 없는 유연한 사이즈 조정도 장점입니다. 아마존 다이나모 DB는 모든 서비스에 활용할 수 없지만 기하급수적으로 늘어나는 데이터에도 별다른 대응을 할 필요가 없고 트래픽이 순간적 혹은 지속적으로 증가하는 데 있어서도 별도의 대응을 필요로 하지 않습니다. 마지막으로 DB는 아니지만 트래픽 대응 및 많은 서비스를 운영하는데 아마존 EKS의 도움을 받고 있습니다. 트래픽이 늘어날수록 효율적인 자원 관리와 개발자들이 서비스를 쉽고 빠르게 배포하는 것이 중요한데 EKS는 쿠버네티스의 매니지드 서비스로 적은 운영 인력으로 쿠버네티스를 운영하는 데 도움이 됩니다. 글로벌 진출하면서 다시 한번 AWS의 장점을 느낄 수 있었습니다. 당근마켓은 한국 외에 4개 국가 440여 개 동네에서 서비스 중입니다. 인터넷으로 전 세계가 연결된 상황에서 글로벌 진출에 AWS가 얼마나 도움이 될지 의문을 가질 수 있는데 하나씩 살펴보겠습니다. 첫째로 신규 국가 출시 속도에서 장점이 있습니다. 기존 온프레미스 환경에서는 신규 국가 출시를 위해 IDC, 네트워크 계약 등이 필요했습니다. 이는 필연적으로 서비스 출시 속도를 늦추기 때문에 신규 국가 출시 단계부터 미리 준비하기도 합니다. AWS에서는 별도의 계약 없이 원하는 시점에 어느 때나 신규 국가에 바로 출시할 수 있고 이미 많은 국가 및 지역에 진출해 있습니다. 두 번째로 결정 변경에 따른 리스크가 없다는 장점이 있습니다. 온프레미스에서는 신규 국가 출시를 결정하고 계약과 서버 준비를 마쳤는데 국가 출시가 취소되거나 지연되는 경우 많은 비용이 발생하지만 클라우드에서의 결정 변경에 따른 비용 발생이 최소화됩니다. 마지막으로 국가별로 필요한 최소한의 인프라 인증을 별도로 받을 필요가 없습니다. AWS에서는 많은 인증을 받아두었고 다른 서비스들이 이미 서비스 중이라 인증을 위한 노력이 최소화됐지만 온프레미스에서는 국가별로 다른 인증을 맞추기 위한 서류 및 기술 작업이 필요합니다. 당근마켓은 트래픽이 많은 한국을 비롯해 4개 국가에서 서비스 중인데 각 나라별로 실행 중인 서비스들을 일일이 관리하는 것은 힘든 일입니다. 한국 148개, 캐나다 48개, 영국 47개, 일본 41개의 마이크로 서비스를 운영 중입니다. 또한 국가별로 특정 서비스가 출시되는 것을 인프라에서 일일이 제어할 수도 없습니다. 당근마켓에서는 아마존 EKS 서비스를 활용해 많은 서비스들을 실행하고 관리하고 있습니다. 개발자들이 직접 특정 국가의 서비스를 출시하고 운영하는 데 도움을 받고 있습니다. 서비스를 운영하면서 지켜야 할 정책 및 보안 이야기를 해보겠습니다. 서비스의 성장과 영역을 확대하면서 지켜야 할 정책과 보안 준수도 다양하고 중요해졌습니다. ISMS, 전자금융업 등 정책을 준수하기 위한 노력을 AWS와 함께했고 AWS 다이렉트 커넥트 역시 그러한 노력 중 하나였습니다.
국가별로 개인정보 데이터를 해외 서버에 저장하지 못하게 하는 규제 트렌드에 있어서도 AWS가 도움이 됩니다. 마지막으로 AWS는 모든 서비스에 적용 가능한 하나의 완벽한 솔루션을 제공하지 않는다고 이야기하고 싶습니다. 서비스의 트래픽, 데이터 상황에 따라 달라질 수도 있고 구조에 영향을 받을 수도 있습니다. AWS는 그 자체가 솔루션이라기보다 문제를 해결하기 위한 도구를 제공할 뿐이고 그거를 적절하게 잘 사용하는 것이 중요합니다. 다른 회사가 풀었던 방법을 그대로 따라한다고 우리 서비스에서도 잘 동작한다는 보장을 할 수 없습니다. 당근마켓의 경우를 예로 들어 설명드리겠습니다. 2015년 서비스가 처음 오픈했을 때는 AWS의 많은 서비스 중 EC2, RDS라는 기본 도구만 사용했습니다. 이후 이미지 썸네일 처리를 효율적으로 하기 위해 2016년 7월에 람다를 사용했고 보안을 강화하기 위해 2018년 2월에는 VPC를 적용했습니다. 서비스 트래픽 증가에 효율적으로 대응하기 위해 2019년 4월에 도커로 전환하면서 당시 EKS가 아닌 상황에 맞는 ECS를 사용했습니다. 이후 채팅, 알림 등 대용량, 대규모 트래픽에 대응하기 위해 2019년 6월에 다이나모DB를 본격적으로 사용했고 더 늘어난 트래픽과 서비스 요구 사항에 대응하기 위해 2019년 12월에 EKS를 도입하기 시작했고 금융 규제에 맞추기 위해 AWS 다이렉트 커넥트를 사용했습니다. 도커를 알지 못해서 2019년에야 ECS를 사용한 것이 아니라 잘 알고 있지만 서비스 상황에 도커를 사용해서 얻는 이점이 적었던 것이고 EKS를 몰라서 ECS를 사용했던 게 아니라 그 시기의 상황에는 ECS가 적절했던 것입니다. 여기에 언급한 AWS 서비스들을 서비스 초기부터 완벽하게 구축하고 시작하는 것보다는 상황과 요건에 맞는 서비스를 구축하는 것이 좋은 선택이라는 이야기를 드리고 싶었습니다. AWS는 다양하고 많은 서비스들이 있는데요. 여러분의 요건에 맞는 서비스를 잘 사용하셔야 강력한 무기가 될 수 있습니다. 감사합니다. And what better way to segue into this next section? We talked a little bit about what it's like to use the cloud to find new ways, better ways to build existing applications. One area that is becoming increasingly popular is the use of machine learning, a technology which has been around for 50, 60 years, but has really matured over the last couple of years, primarily driven through the availability of large amounts of compute to train sophisticated deep learning models in the cloud. But the other thing that's potentially as interesting is just how easy it is to start integrating machine learning into your applications today. For example, just taking a model which could be pre-trained or a model that you've trained yourself and just dropping it inside SageMaker, which now offers serverless inference, a new feature we added only last week. That allows you, without having to manage any infrastructure or auto-scaling, it enables you to start delivering predictions from your machine learning models in seconds without any operational overhead, or delivering ML queries directly inside our databases. For example, you can use Redshift ML to use trained models to select data from your database based on predictions from your machine learning models. So you could, for example, select from a customer database only the customers that were likely to buy a particular product in the next 30 days and use that to drive a marketing campaign, all driven inside the database without having to write any additional code. You just write a select statement as you would with anything else. Or taking rich AI services across a vast variety of modalities like computer vision, language models, personalization, forecasting, search, and many more, and just dropping them in as easily as you would any other API. Or taking the analytics which run inside our business intelligence service, QuickSight, and all of the forecasting and embedded capabilities that use machine learning there, and just quickly and easily taking that whole dashboard, including the forecasts, including the root cause analysis, and just dropping it into any application as easily as you would embed a YouTube video with embedded analytics. Incredibly powerful ways to drive machine learning, not just the modeling, but also the delivery and the integration inside your applications. And speaking of machine learning, under the hood, we're not done innovating there either. In the same way as we were able to develop a general purpose ARM-based CPU with Graviton, we've also been able to develop machine learning-based silicon, which significantly improves both the training time,
and also the inference speed, cost, and latency of your models. We have AWS Trainium, which is our training chip, which dramatically speeds up and reduces the amount of time it takes to train your deep learning models, or AWS Inferentia, which provides low latency access to your machine learning models predictions running on EC2. These are both custom designed and are available by AWS and are available today. Now, back in the day, maybe 5 years ago, back in the olden days of the cloud, I think it would be reasonable to assume that there was a very kind of region-based approach, that your applications would be uploaded onto one of the AWS regions, and that is where they would run, that's where they would spend the majority of their life. But today, that just isn't the case. Today, you can take the same technologies that we run inside our AWS regions, which are large and built in large redundant ways, but use those same approaches and those same services wherever your application needs to run, pushing it further and further out into the edge and into the real world. For example, you can use AWS local zones, which provide the same database, compute, and storage services that you're used to in our large AWS regions, but builds them into metro areas for very, very low latency access for folks that live there. Or if you want to take AWS on premises, using AWS Outposts, we provide physical hardware where you have the exact same control plane, exact same APIs, exact same services, including compute, storage, and databases, but also using machine learning with SageMaker. And you can deliver that wherever you need compute, into your existing data centers, if you're that way inclined, or into physical locations that don't have data centers but need data locality. We also have rugged edge deployments where you can take pieces of physical hardware that have storage and onboard compute and just run those wherever they need to be run. They're ruggedized, they can withstand depth charge explosions. One of my strangest days at AWS was when I approved the purchase of explosives to test our Snowball devices to ensure that they were able to withstand explosions. But you can take those storage devices, you can fill up the data quickly wherever that data needs to be housed, and then you can just send it down the road to us and we'll load it into S3 for you. You should never underestimate the bandwidth of a FedEx truck loaded full of hard drives. Or if you want to get right onto the wireless networks, we have AWS Wavelength, which embeds compute and storage capabilities directly inside the low latency networks of the 5G providers. So wherever you need to run your workloads, whether it is geographically distributed on our AWS regions, or whether you need to get closer and closer to your customers with low latency but high performance capabilities, AWS has a service for you. And so combined, there is entirely new ways to build pretty much every application. And we hear from customers that they find building is easier, that cost is lower, and that the speed of execution is far faster. And if lower costs are the sizzle of the cloud, then speed and agility is the steak that keeps customers coming back time and again. And the result of all of this is that reinvention is happening in the cloud across virtually every industry. And we've seen this in media and entertainment, we've seen it in manufacturing and industry, travel, hospitality, you name it. And no matter which industry we look at, there isn't a digital transformation story that isn't instantiated, driven, or accelerated by data inside that organization. 신세계 이마트 진유한 본부장입니다. 국내 클라우드 행사 중 가장 큰 규모의 행사인 AWS 서밋 코리아 2022년 행사에 키노트를 발표하게 되어 영광스럽게 생각하며 저희 신세계 이마트에서 추진 중인 디지털 플랫폼으로의 대전환 스토리를 전달해드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 신세계에는 이미 10여 년 전부터 운영해온 그룹사의 온라인몰인 쓱닷컴과 작년에 이루어진 지마켓 글로벌 인수 합병을 통해 국내 20조 규모의 이커머스를 보유하게 되었고 온오프 통합 커머스 에코시스템을 구축하는 일들도 진행 중입니다. 하지만 오늘은 이커머스 영역은 아닌 오프라인 리테일의 디지털 전환에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이마트는 1993년 우리나라 최초로 대형 할인 매장인 창동점을 오픈하였습니다. 그렇게 시작한 이마트는 현재 전국 140개점, 트레이더스 포함 160개의 대형 할인 매장을 운영하며 부동의 오프라인 최강자로서 위치를 확고히 하고 있습니다. 많은 점포를 추가 출점하면서 점차 바잉 파워를 갖게 되고 더욱 경제적인 가격과 다양한 상품을 한 곳에서 제공하는 가치를 고객에게 지속 제공하여 성장하였다고 볼 수 있습니다.
무엇보다 이마트는 신선식품에 강점을 가지고 있습니다. 그 이유가 10여 년 전에 기존의 위탁, 협력업체에 의존하던 매입, 저장, 상품화 과정을 내재화하여 다이나믹하게 변화하는 시장 상황에 맞게 고객의 요구에 대응할 수 있는 애자일한 신선 물류 시스템을 가지게 되었죠. 즉, 신선 관리의 내재화라는 데브옵스 구조를 갖춤으로써 이마트가 차별화하여 오프라인의 최강자가 되지 않았나 생각하고 있습니다. 하지만 마트 안의 고객 경험 관점에서 생각해보면 지난 30년간 많이 바뀌지 않은 것 같습니다. 1993년 첫 이마트 오픈 시점에 고객들이 줄 서서 계산하는 모습과 2020년에 붐비는 주말에 카트에 물건을 담고 줄 서서 기다리는 모습이 거의 유사하죠. 매장 내의 디지털 서비스 관점에서는 아마존이 선도하는 스마트 카트나 저스트 워크아웃 같은 혁신적인 고객 경험을 아직은 제공하지 못하는 현실입니다. 코로나로 인해서 이커머스의 침투율은 더욱 가속화되어 우리나라는 전 세계에서 최고의 이커머스 침투율을 가지고 있습니다. 총선 고객들이 온라인으로 전이될 때 고객과 디지털 관계를 아직 맺지 않은 상황에서 오프라인 리테일이 할 수 있는 방법은 많지 않은 상황이죠. 즉, 가격, 구색, 편리성 세 가지 측면에서 최소한 고객 관점에서는 오프라인 리테일이 이커머스보다 많은 면에서 여류해 있는 상황입니다. 리테일의 디지털 전환은 사람의 노하우 위주로 운영되던 점포의 운영, 상품 기획, 그리고 소싱을 데이터 기반으로 또한 디지털 고객으로서 차별화되고 개인화된 고객 경험 제공을 통해 상품과 고객이 만나게 하는 물리적 공간의 플랫폼의 성격을 디지털 플랫폼으로 전환하는 방향성입니다. 이를 위해서 먼저 기술 인력의 내재화이라는 방식의 전환, 그리고 전체 인프라의 클라우드 마이그레이션을 통해 애자일한 아키텍처를 재설계하는 부분을 핵심 추진 과제로 진행 중에 있습니다. 2018년 AWS 리인벤트에서 AWS VP이신 에이드리언이라는 분의 강연에서 DT를 해야 하는 조직의 DNA 체인지를 프로젝트 중심의 조직 문화에서 프로덕트 중심으로의 전환으로 아주 명확하게 정의하는 발표 영상을 보고 많은 영감을 얻었습니다. IT 업계에서 프로젝트 매니지먼트는 아주 중요한 방법론이지만 이 부분들이 몇 년에 한 번 하는 대규모 프로젝트나 외주 개발 관리 등의 방식에는 맞지만 데이터 기반으로 매일매일 새로운 기능들을 신속하게 진화 발전시켜 나가야 하는 시대에는 맞지 않고 역행하는 컨셉이라고 강조합니다. 외주사가 개발한 서비스를 운영만 하는 게 아니라 당신의 쓴 코드를 직접 운영하는 방식이 프로덕트 중심의 개발 문화입니다. 제가 앞서 소개해드린 이마트가 신선의 강점을 가지고 있는 이유가 공급사에 의존하던 방식에서 직접 매입하고 신선도를 관리하는 데브옵스를 했다고 말씀드린 부분처럼 이제 데이터 기반의 IT 서비스에서도 필요하다고 여기고 열심히 바꾸고 있는 것이죠. 이마트는 대부분의 시스템이 온프레미스에 운영되고 있었는데요. SAP ERP 차세대 프로젝트를 진행함과 동시에 데이터 인프라의 리프트 시프트 하여 클라우드 환경에서 직접 분석하고 AI 모델을 할 수 있게 하고 또한 유일한 이마트의 고객 접점인 이마트 앱의 개발을 AWS Fargate 환경으로 직접 마이그레이션하여 개발 속도를 빠르게 개선하고 부분 서비스부터 차츰 내재화해 나가고 있습니다. 지난해 5월 이마트에서 개발자들을 채용하고 있을 때 AWS 코리아와 같이 2일간의 워크숍을 통해 이마트 앱에서 제공할 만한 서비스 중에 정말 고객의 페인 포인트는 무엇인지에 대한 열띤 논의와 가상 보도 자료, FAQ 작성 등을 통해 워킹 백워드를 체득했고 그중 고객들이 직접 산 상품에 대한 피드백과 앱 환불 제도라는 주제를 정하였습니다. 그리하여 작년 하반기에 앱을 내재화하면서 인프라의 AWS 전환과 동시에 첫 내재화 서비스로서 디지털 이노베이션 프로그램 때 기획했던 이마트 앱의 상품 리뷰 베타 서비스를 출시했고요. 오프라인에서 직접 만져서 산 물건들을 집에서 요리한 사진이 포함된 리뷰 글을 남겨주신 고객들이 생각보다 많으셨습니다. 4월에는 전 상품과 전 점포를 확산하여 고객들이 직접 피드백을 주면서 상품성과 점포의 서비스들을 개선시켜 나가는 선순환의 과정을 그리는 목표를 가지고 있습니다. 디지털 고객 관계를 만드는 것이 또 하나의 중요한 축입니다. 이마트 앱의 내재화 과정이 이를 위한 수단이고요. 데이터의 클라우드 전환을 통하여
직접 개인화의 모델을 스케일하게 만들고 아주 빠른 시간 안에 디플로이하여 작년 하반기부터 모델을 정교화하는 작업을 거쳐 올해 2월에는 전체 매출에서 개인화의 매출이 차지하는 비중이 10%를 넘어섰습니다. 1년 전만 하더라도 개인화의 비중은 거의 0%에 가까운 상황이었고요. 앞으로도 20 혹은 30% 이상 개인화의 매출 비중을 늘려나가서 더 확대할 계획을 가지고 있습니다. 저희 이마트의 디맨드 사이드 플라이휠은 디지털 로열 고객의 증가입니다. 앞서 소개드린 이마트 앱의 활성화, DIP 과제의 결과물로 만들어낸 오프라인 구매 경험에 대한 리뷰를 통해 더욱 개인화되고 개선된 쇼핑 경험을 하게 하여 이러한 깊이 있는 고객에 대한 분석과 인텔리전스는 제조사, 브랜드사들에게 필요한 충성 고객을 만들어주고 고객들은 본인들이 원하는 제품을 더욱 저렴한 가격에 구매하게 하는 선순환을 가능케 하는 구조입니다. 결국 사람의 노동력과 노하우에 의존한 서비스에서 이마트의 중심에 데이터가 있고 이해 관계자들에게 필요한 인텔리전스를 서비스로 제공하여 새로운 성장 동력을 찾는 것이 지향점이 되겠습니다. 인력의 내재와 일하는 방식의 변화, ERP 개발, 그리고 AI 기반 서비스를 점포의 현장 테스트하는 등 저 밑단의 인프라부터 고객 접점의 새로운 서비스까지 지난 1년간 전방위의 변화들을 시도하였습니다. 무엇보다 이러한 과정을 통하여 저희 신세계가 제공하는 물리적 공간에서의 경험 제공 요소들이 디지털 플랫폼으로 전환하여 온라인과 오프라인을 통합된 완성형 커머스를 제공하는 것이 저희의 노스스타입니다. 많은 기업에서 저희와 비슷한 고민과 노력 또는 더 많은 성과들을 만들어내고 있는 것으로 알고 있습니다. 이러한 커뮤니티의 공유를 통해 더욱 성장 발전하는 한국의 디지털 산업이 되길 바라고 다음 기회엔 더욱 많은 결과물들을 소개시켜 드리기 위해 저희도 더욱 열심히 노력해 보겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Incredibly important work and a really inspiring story. And it really highlights, I think, what you can do with your data when you start to remove the constraints of operating it in the cloud. So when you start to look at a new problem, or you start to form a new business, you kind of get dropped into that problem without really knowing what the contours of the landscape are around you. But that landscape kind of forms the surface area of your business. And understanding that landscape is really kind of job number one in establishing a business which is going to grow, in establishing an agenda which is going to drive innovation, in establishing how you're going to use the information available to you to make better decisions. And one of the first jobs to do is often take measurements of your surroundings, not just individual point measurements, but the measurements in the context of the broader landscape to really understand where the hills are, where the valleys are, where the resources are, and in some cases, where the monsters are hiding. And over time, you'll use those measurements and you'll start to build up a coordinate system of your business. You'll start to understand your customers more deeply. You'll start to be able to use that landscape and that surface area to understand the trends of how your customers are using your products or interacting with your business, what their satisfaction is, and how to drive more engagement over time. You'll start to understand what the direction is, which way is up. And a lot of these measurements end up stored as data inside data stores. And these data stores are kind of like the settlements inside this broad landscape. They are the unique vista on the surface area of your customers, of the surface area of your business. And each settlement, each watchtower, has a slightly different and unique view into your business. And so you may find that there's a unique view from sales and marketing. And you may find that that view is subtly different from the operational view of your organization. It's also worth just gut checking sometimes that sales and marketing or operations are even operating on the same continent. But you get a different, unique perspective. And the data that's available to all of these different settlements, all these different watchtowers, gives you the insights that you need to make decision-making more quickly. And it's very tempting to think of these data stores as just
undifferentiated silos of bits, as if every 1 and 0 were created evenly. But that just isn't our experience. And we found that if you really want to make the use of your data, if you really want to take that unique perspective and use it to drive better decisions inside your organization, use it to understand your customers and your processes better, you shouldn't look at your data as if it should be just stored inside an undifferentiated silo. Our approach is a little bit different. Our approach is that you want to actually be able to take advantage of the structure of that data. You want to be able to take advantage of what you know about the types of data that you're going to be storing so that you can drive down costs, you can drive down latency of actually using that data, and you can increase the predictive accuracy of what you're working with as a result of that data. And it's why on AWS, we don't believe and we don't really recommend that there is a one-size-fits-all data store. Instead, you want a purpose-built data store, one that understands the landscape on which it is built and is fluidly in line with that landscape. And it's why we have databases which are custom designed for relational workloads. It's why we have databases and data stores which are custom designed for key values. It's why we have a separate service for managing and storing graph data, and so on through memory and document and caching and time series, anything that you can imagine. And our goal here is that no matter what type of data you're working with, you can quickly find a data store, put your data in it, and start taking advantage of that data without running up latency and without large, complex, expensive queries. So one good example of that is Amazon Aurora. Aurora is one of our most successful, most popular services ever. It's the fastest growing service in AWS history. And we built it and designed it from the cloud, for the cloud, starting with just a blank piece of paper. And so we were able to take advantage of everything that I've been talking about in terms of the cloud scale and efficiency to drive better relational databases. So Aurora is designed to have the security, performance, and availability of very, very high-end commercial databases, but with the simplicity and cost-effectiveness of open-source databases that developers love. Aurora has about 5 times better performance over standard vanilla MySQL, and about 3 times better performance over standard vanilla Postgres, at 1/10 the cost of commercial databases. And so with a few clicks, you can have all of these capabilities available to you for your relational databases. And just to put it in context of what it means to be one of the fastest growing services in AWS history, since 2017, we've seen the usage of Amazon Aurora grow by more than 10x. If you're not already running on Aurora, recommend you give it a try. A similar story is there for Amazon Redshift. Redshift was really the first time that enterprise data warehousing was made available to the rest of us. Data warehousing was once the position of just very, very large, old guard technology companies. It was expensive, it was slow, it was like the definition of enterprise. And I don't mean that in a good way. With Amazon Redshift, AWS was really the first to offer data warehousing as a service, something which was designed to be very, very high performance, which was also designed to be low cost, so that everybody could take advantage of the benefits of data warehousing. And since then, we have methodically been innovating on Redshift. We've added capabilities for data sharing. We've added the machine learning capabilities that I talked about earlier. We have federated query capabilities, which allows you to query all of your data from a single location in Redshift. We have hardware acceleration with Aqua, and so on and so forth. And one of the features I'm most excited about is a new serverless feature, which allows you, with just a few clicks and no ongoing operational costs, to be able to spin up Redshift without managing or optimizing any of the infrastructure under the hood. We take advantage of all of that for you. So we've been systematically improving Redshift and making it easier to use so that to live up to the commitment and the opportunity of providing this technology for everybody. Now, sometimes if your data stores are like your settlements, then a data lake is kind of like your library. This is where you go to accumulate not just data, but to start turning that data into richer and richer information and building knowledge. It allows you to aggregate data from various different sources, store that data in a standardized format,
and query it as if it was a single source. And today we have hundreds of thousands of data lakes running on AWS. And it could not be easier to get up and running in just a few days. You can take your data, store it into S3. We provide lake formation to allow you to wrap that data into a governance framework. And then Amazon Athena, which allows you to query that data with standard SQL. So in just a few days, you can start taking your raw data, adding information to it, and adding value to it for your customers and your organization, so you get a much higher resolution of the landscape around you. Now, of course, once you've got these different settlements, it's only natural to assume that these settlements are going to want to talk to each other, to be able to share the information and the knowledge which is building up inside them. And so these routes tend to appear inside your organization. These are kind of like trade routes with people swapping information between the different settlements. And we try and make this as easy as possible on a technical level with a service we have called AWS Glue, which provides a simple, scalable, and serverless approach to data integration, ETL, and cataloging. And we're not done with our innovation here either. Just in the last few weeks, we've added new interactive sessions and notebooks. We've added new auto-scaling for Glue workers, so you don't have to manage the infrastructure when you're indexing and cataloging data. And we've also added automated sensitive data detection, so you can really automatically understand what type of information is available inside your data lakes, inside your data stores, and provide fine-grained governance of that data. And governance is going to be at the core of any sufficiently advanced data strategy. And it is really important to be able to have a set of tools which doesn't just block access to everything, although that's very appropriate in sometimes, but has a set of capabilities which allows you to find the right balance for your organization, where you have fine-grained, row-level, and in some cases cell-level access to individual items inside your data stores, where you're automatically understanding where the PII is and putting controls in around that. But where suitable, you're also enabling teams inside your organization to collaborate and share that data. So they can take that data in as a consumer, they can add value to it, and they can potentially republish it out to their organization. All the while providing a single point of querying your data anywhere that it lies, whether it's in your data lake, inside your SaaS applications like Salesforce, inside your databases, on premises, in big data engines, or even operational logs. So in our landscape as it starts to grow, the economics and the simplicity of building these data lakes and the value of the value and the opportunity of using data within them to make better decisions will mean that more and more of these data lakes start to spring up. More teams will invest the time to build them. And this, far from being scary, actually unlocks wave after wave of invention and innovation for your teams. To be able to have access to that data, improve that data, turn it into higher value knowledge, and then use that to make better business decisions is an incredibly powerful tool at the center of almost every data transformation story that I've heard. But it also doesn't stop there. The ultimate goal is not to just map the terrain and understand where the hills and the valleys are, but it's actually to make a reusable map for your organization. And if you're doing anything sufficiently advanced with data, believe me, you're in the map-making business, whether you know it yet or not. And maps are great because they provide a way to orchestrate and organize all of your teams. They provide a path from A to B to allow you to understand the trends inside your organization. And one of the ways that we've seen customers do this is with our business intelligence service, QuickSight. So QuickSight is today, we launched it about 6 years ago, and today QuickSight is the most popular cloud-native, serverless business intelligence service in the whole entire world. And customers are able to use this service to build advanced visualizations and to be able to understand using machine learning all the trends inside their business, and then be able to pass those insights to anybody that wants them inside their organization without having to provision desktop software or server software or managed license or any of those things. And because QuickSight is serverless and because it's built in the cloud, we're able to do things there that you just can't do in the old janky world of traditional enterprise business intelligence. For example, we recently launched QuickSight Q, which allows you to very quickly and easily ask natural language questions of your data and get back relevant answers and visualizations in seconds.
So instead of having to write SQL queries, you can just ask QuickSight what is going on with your data. So you can say, what is the revenue per feature inside my application? What is the revenue per feature per country? And QuickSight will answer with real answers, and it'll give you back relevant visualizations so you can understand the context of those answers. All very quick and easy without having to be experts in data science. And just last week, we announced the preview of Amazon QuickSight one-click public embedding. So gone are the days where customers have to stop what they're doing and jump to a business intelligence application on their desktop or somewhere else, change context to be able to get their questions answered with data. One increasingly common trend is the ability to be able to take that insight and those dashboards and embed it directly into the applications that they're already using, and to be able to do that at any sort of scale. And so with Amazon QuickSight one-click public embedding, you're able to do that as easily as you are with embedding a YouTube video. You just take a small snippet of HTML, copy and paste it into your application, and away you go. QuickSight takes care of everything else, and you get a live, interactive dashboard available inside your app. So let's take a look at how others are doing this and using data. I can't think of a better example of those that are used to using maps and measurement and precision than F1. Let's take a look at what they're doing. AWS and F1 partnered in 2018, and since then have helped to cement Formula One as the most technologically driven sport on the planet. And it's lights out and away we go! We were able to consider the huge amount of data that was available to Formula One that up until this point, it hadn't really tapped into. How do we present the data to engage the fan more? It was a fairly simple premise on which we built the strategy. F1 Insights are data widgets. It helps the fan to be able to understand at a more detailed level what's going on in a Formula One race. They're a game changer because until this point, there was no way of really understanding all of the details of a Formula One race. We asked the fans what they wanted. They wanted up-close, wheel-to-wheel racing. And that wasn't possible with the current generation of cars. So we had to go away and we had to redesign that car. We needed a technology partner like AWS who helped us to put that whole project together, and hence the results of the new car. So for Formula One to deliver on its future vision, it must engage the right partner. And when we talk about technology and when we talk about cloud services and analytics and machine learning, AWS is that partner. It's amazing what can be achieved with some data that is collected from those cars. Those cars are data-generating monsters. They have over 1,000 sensors on them per car. And not only were Formula One able to collect all that information and process it, but they were then able to use machine learning to actually make predictions about what particular teams would do or should do on the track. And that's one example and one trend that we see with a lot of customers going through their own transformation. The ability to be able to collect that data, analyze it, quickly leads to teams investing in the use of predictive analytics using machine learning. And AWS has by far the broadest and most complete set of machine learning capabilities, spanning a very wide range of expertise. So at the very lowest layer for folks inside your organizations that are machine learning practitioners and data scientists, we provide a set of machine learning frameworks and infrastructure, including the support for all the most popular deep learning libraries, as well as Trainium and Inferentia, plus GPUs for training. For everyday data scientists and developers that want to get into building, training, and deploying their own applications, we make available SageMaker, which allows you to take all of your data, enter into the world's first machine learning-focused IDE, and then start labeling your data, training your models, applying your algorithms very quickly and very easily. And if you want to get into machine learning without writing any code, we also make available SageMaker Canvas, which allows you to do all of that inside a friendly UI, broadening the applicability of machine learning. And if you're just an application developer and you just want to take some of our pre-trained models and embed them into your application, it's easy to do that as well using our AI services. So machine learning has gone from a set of capabilities
which was largely out of reach for everyday developers and is now accessible to all customers. And we are, at AWS, very invested in ensuring that customers can take advantage of some of these technologies. And we have a goal to train 29 million developers in machine learning by 2025. Starting with our own training and certification efforts, we have the Machine Learning University, which makes available the machine learning curriculum that we use inside Amazon to train our own engineers on machine learning, and includes some fun data sets like predicting whether a order should be gift wrapped. We have a partnership with Udacity, which allows customers to take a machine learning nano degree entirely online. And one program I'm particularly passionate about is the AI and ML Scholarship Program, where we're investing $10 million a year to fund scholarships for those that want to get into machine learning from underrepresented communities. And for those of us that like to get more hands-on, we have the Deep Racer League. The Deep Racer League is a global racing league at a slightly different scale than Formula One. We provide a 1/18th scale, fully autonomous racing car, which you get to teach to learn how to drive and race, using real cars on real tracks. And the league has gone from strength to strength over the last couple of years, and so I'd love to take a look at the updates for 2022. Hi everyone, I'm Ryan Marine, and I'm excited to bring you the next evolution in racing, the world's first global autonomous racing league, AWS Deep Racer. Since launch, over 140,000 developers from more than 150 countries have participated. And this year, the Deep Racer League is more accessible than ever before. With the all-new Student League presented by Intel, high school and college students worldwide can compete for scholarships, prizes, and glory. Students can get rolling with just a few clicks, no credit card required. All new AWS Deep Racer arcades will let you skip the coding, grab the wheel, and race head-to-head against AI. Compete from anywhere in the world in monthly virtual circuit races. And the Summit Circuit is back in person on physical tracks across the globe, with more chances to qualify for one of 50 coveted spots in the championships at reInvent. Discover how you can accelerate your machine learning journey at deepracerleague.com. I guarantee you a smile the first time you see your autonomous car get around the track for the first time. I have plenty of hints and tips for anyone that wants to buy me a beer later about how to get a good time. So we talked about how AWS is really at the center for building every type of application and working with every type of data. And what we see from customers routinely is that these capabilities really, really matter in driving their transformation and in driving the ability to be able to serve their own customers. So that when they have a new idea or whether they want to be able to scale up their business, they no longer have to file their TPS reports. They no longer have to write big checks with enormous amounts of capital. They no longer have to wait hours or even weeks or months. They no longer have to receive the boxes. They no longer have to rack and stack. They no longer have to install, power, and cool their infrastructure. They're able to just get things done. And this leads to incredibly happy developers. And with that, I'll thank you all very much and hope you enjoy the rest of the summit. Thanks a lot.